ile assignment yakhe. We can almost limit God's kingdom from progressing forward. Siyakwazi bangaba sithintele ke ubukumkani bukaThixo bangaba bubheke phambili. Now, I use the word assignment Ndithe sebenzisa ke eligama lithi assignment rather than using the word calling, endaweni banisebenzisa eligama lithi ubizo. because I don't think there's one thing that you're called to. Andicingi bangaba ikhona into enye obizwe kuyo. I think there's multiple things that, Koma zininzi izinto ebomini bakho uThixo afuna uzenza ngawe. and if we get lost in this, what's my calling? How can I figure this out? Bangaba sisalahleka kulento bangaba yintoni ubizo lwami ndizalifumana njani? We end up Siphele sisusa amehlo wethu kuYesu Kristu. and we forget that all it's supposed to be is a yes. Ifanele ba ingu ewe A yes nje. to the Ewe kwi-assignment ayibeke phambi kwethu. we're all, Sikwathetha ke ngothando olugqibeleleyo lenhliziyo. because we want our lives to give God glory. Kuba ngaba sifuna ubomi bethu buzukise uThixo. And we want to represent Jesus well. And kwaye sifuna ke ukuba ngaba representa uYesu Kristu ngendlela elungileyo. Because he's so worthy, right? Ngoba ngaba leyo. When he died up on that cross, Qaye wayesi that sacrifice in vain. asifuni ke udlala ngeso sibingelelo. But he gave his life so I could have mine, Wanikela ngobomi to have mine back. ufanelwe kuba ngaba ndibe semva kwakhe. And really what I believe is one of the greatest plans of the enemy Ndiyakholwa kuba elona cebo olukhulu lechaba is to make you half-hearted. uba ngaba ayenze inhliziyo yakho ibe bubini. Because when we're half-hearted, Kuba inhliziyo yakho xa ibubini we misrepresent God. kulapho ele rongo uThixo. It's so much easier to misrepresent God, right? Kulula uba ngaba simmisrepresente uThixo. Kwazi balukwenza He'll just make you quiet about God. liza kwenza ba uthule ngoThixo. He'll just make you scared to talk about And God. liza kwenza ba woyike uthetha He'll just ngoThixo. make you unqualified to talk about Uzive God. ungekho qualified ngothetha ngoThixo. The truth is we are sons and daughters Inyaniso yoba ngaba singonyana of a nentombi. very high and powerful king. And aboyena wakhe wamkhulu ukumkani. Who calls us by name, Osibiza ngamagama. not because we're worthy, Hayi ngoba sifanelekile. but because we're his sons and daughters. Ngoba ngaba nje singabantwana onyana nentombi zakhe. And because he doesn't need someone Udinga yena umuntu ofanelekileyo. Udinga umuntu othobekileyo. he needs someone who knows they don't have it all together, Udinga umuntu owaziyo bangaba andazi konke. so that Jesus can move through. Ukuze uYesu Kristu azobonakala ebomini bakhe. Let me give you an example. Mandinike nje umzekelo. It's my wedding day. Ngumtshato. Pretend that I'm the groom up here. Ke pretend bangaba ndingumyeni apha kwesi stage. Okay, and ba 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 ba. Here comes the bride, And right? then nako ke ngoku engena umakoti. And she's so beautiful. Oh my gosh, we're so excited. We're locking eyes. I'm like, wow. And then umhleke ndiyavuya ndijonga amehlo athi mathe ntsho kuye. She's smiling. She's happy. And uncumile ke. But 2 rows in, And then xa gqitha kwezi rows embini she looks to her left. and uye ajonge ngasekhohlo kunomfana ohleli apha ke ngasekhohlo. And they lock eyes. Eh? They lock eyes. And then amehlo wabo adibane. She gives him a wave. And then wave lo mfana. And then she's like, oh, right. Oh, and aphinda akhomba so kanti funeka ndijonge ngapha. And she keeps walking. And aqhubeke kuhamba. And then a few more rows down. And then emveni kwegqithe irow zimbalwa She kwakhona looks to her right. ajonga ngasekunene. And there's another guy. Kunomnye umfana kweli cala. And he's like, come here. And then lo mfana uyambiza uthi za ngapha And she's ngakuwe. like, okay. So she walks over to him. And athi okay and aye ngakulo mfana. And she sits on his lap. And ahlale ethangeni lakhe. She starts talking to him. Aqala ukuthi uthetha naye. Hey, how are you? Athi unjani? And she's like, oh, wait.
andakhumbule kwakhona oh hayi kanene And she gets up and starts walking again. and walks. aphinda phakama hambe kwakhona And then a few more aisles down, and then kaphinda gqitha kwezinye aisle kwakhona there's another guy. kunomnye umfana kwakhona This time, she goes over to him. and ngexesha uya kuye She gives him a kiss. uyamphuza Then she walks back, starts and then walking down the aphinda aisle. hambe kwakhona How do you think I feel? ume apha ndiva njani Do I still want to marry her? ucimba ngaba ndisafuna nomtshata kaloku lo makoti wenza le nto ngoku I don't want to marry her anymore. andisamfuni kaloku mna ngokumtshata But guys, how often do we do this to God? ingaba ke le nto siyenza amatyeli amangaphi kuThixo How often do we have other lovers that we run to rather than God? mangaphi amatyeli apho sinezinye izithandwa esibalekela kuzo ezingengoThixo And it may not be this big sin. mhlambi ke It may be something small. mhlambi senento ba into encinci nje But rather than going to Jesus, we go to our TV. endaweni bangaba siya kuYesu Kristu siya kwi-TV zethu And I think that's something he's highlighting today. and Okay? ndicinga bangaba uThixo nje So I'm going to read a little bit out of this training manual. ndizawufunda nje kule manual yam You guys can see this is from YWAM. yethu le manual yase-YWAM So a lot of this isn't my special words. ayingomazwi ama-special Just so you know, like he said, I have nothing about me that's, great. Okay, let's look at these. We're going to have some anchor Bible verses that we come back to. sizaba ke nezi zibhalo sisifundayo zebhayibhile The first one is 1 John 4:19. eyokuqala ke nguyohane wokuqala chapter 4 verse 19 It says, "We love because..." ithi siyathanda ngoba yena waqala wasithanda It's easy to think this is a command, kulula ucinga uba lena ngumthetho right? That he said, "You love because I love you." and ngoba uthi undithanda ngoba ndikuthanda But I don't believe this is a command. kodwa andikholwa uba ngumthetho Instruction. This is how to. ndicinga bangaba ke ngumqathango lona ihlobo lokwenza We can't love God wholeheartedly. We can't love the people around us wholeheartedly. asikwazi ubathanda abantu aphakathi kwethu ngentliziyo yethu yonke singakwazi umthanda uThixo ngenhliziyo yethu sonke Unless we first understand and know that he first loved us. ngaphandle basiqale siqonde sazi bangaba wasithanda kuqala And then this is where the command is. Matthew 22:37. nanku ke lo mqathango kuMatthew 22 verse 37 We all know it. It says, "Love the Lord God with all your heart, all your soul, and all your ithi mind." mthande uThixo ngenhliziyo yakho yonke nangamandla akho onke nangengqondo yakho yonke So he gives instruction on how to, unikeza umqathango ngehlobo lokuthanda and then he tells us to. and then aphinde asixelele asiyolele asinike umthetho wokuba masithande Okay, I'm going to use another metaphor. ndizawusebenzisa nje omnye umzekelo I like metaphors. They're easy for me to comprehend. ndiyayithanda imizekelo because inceda bangaba ndikwazi ukuzisebale lam Okay, so this time we're driving. ngoku siyaqhuba You got your favorite music going. and siye kunomculo ke kule moto siqhubayo You have the windows down, iifestile zivuliwe breeze in your hair. kunomoya kunempepho ke engenayo And then emveni koko your dash starts blinking. and then ke ngoku i-dashboard yaqala ublenka A light starts beeping. kuvele kubekho esi sibane simane sibhanyaza It's like ding. ale Now we have an option, right? ngoku ke une options Do I keep driving? ndiyaqhubekeka ndiyaqhuba Obviously, it's trying to get my attention. kuba ngaba le mbhanyazo uzama ufumana i-attention yam Or do I just pull over and fix it? ingaba okanye ndiyayibeka ndiyayimisa imoto ndilungise lo mbhanyazo I think in the same way in our Christian life, there are moments ndiyacingela uba kwananjalo bomini bethu bokholo kunamathuba where signals pop up. kuba khona imibhanyazo And if we pay attention, uba ngaba ke siyithathele ingqalelo le mibhanyazo it'll draw us back to right standing with God. iyakwazi uba ngaba isibuyisele kwindawo efanelekileyo noThixo Okay, these are some signals of half-heartedness. ezi ke zisignal ngamaphawu
These are some indications that you have some half-heartedness. Ngamaphawu ke yokuba unhliziyo bubini. Now, as I say these, there's no shame, there's no condemnation. Njengoba ke ndithetha lento nje akukho hlazo akukho mgwebo. We all fall short, and these will probably apply to most of us today. Sonke ke siye siwe kwezindawo and sonke ke ezizinto siyabandakanyeka. So we can laugh and know that we're in pools of grace. And siyakwazi uhleka sisazi bangaba ke sisemaqulini obabalo. Because we're going to go a different direction today. And ngoba ke namhlanje sizawuthabatha unyathelo olulunye namhlanje. But here's what half-heartedness would look like, okay? Nansi ke into ebonisa ubunhliziyo bubini. I constantly struggle to trust and obey God when I read His Word and hear His voice. Ndiyasokola ukuthemba uThixo xa ndifunda izwi lakhe nokuba ndive izwi lakhe. Or I feel passive about spending time with Jesus, reading my Bible and praying. Ndiye ke ndonqene ukuba ngaba ndichitha ixesha noYesu Kristu ndifunda iBhayibhile ndithandaze. Or I care more about my friends' opinions of me than what God thinks of me. Okanye ndikhathala kakhulu ke ngeopinions zabahlobo bam ehlobe abacinga zona ngam ngaphezulu kwalento uThixo ayicingayo ngam. Or my hunger for God only matches the people around me. I don't set the tone. And ubakanye ulangazelelo okanye ukulambela uThixo kusekelwe kubantu abandingqongileyo hayi ayindim okhokela okukulamba nolangazelelo for uThixo. Or maybe you say, I will follow Jesus as long as I get this. Okanye uthi ndawumlandela uThixo only xa ndifumana lento. Or as long as He does this. Okanye xa uThixo esenza lento for him then ndizamlandela. Like we're bartering with Jesus. And when we are bargainisha noYesu Kristu. Or you may say, I'm in a season of rest, so it's wisdom that I just hold back. Okanye uthi handi kwisizini yokuphumla kungcono bangaba ndibambe ngandithule ndime ngasemva. Or it's only a little bit of this sin, so it'll be okay. Okanye hayi mana sisono sincinane hayi right ilungile wethu nje akho dingo bangathatha ingqalelo ngesono sincinane sono. Or prayer is a good thing, but I don't really feel like it right now. Okanye umthandazo into enhle kodwa andiziva ngathi ndifuna uthandaza ngoku. Or I don't need to go share the gospel with that person. Someone else will do it. Andidingi bangaba ndabelane ngevangeli nalamuntu ngoba ngaba ukhona omnye umuntu ozawuya kuye. I'll just pray from them. Ndakuse ndibathandazele kude. Guys, isn't it icky when we hear these things? Awuveza izinto awuziva uqoma ndiyazenza nami. Isn't it like it reveals the sin nature inside of us, right? Ikhila ke inyama yesono ngaphakathi kwethu. Because we've all had those moments where we've said those things. Kuba sinawo lamaxesha sikhe satsho ezi zinto sonke. So do you guys want to go after this today? Ngaba ke sisafuna ukuhamba ngalento namhlanje. Okay, we're going to look at two people in the Bible. Sizawujonga abantu ababini eBhayibhelini. We're going to look at Amaziah and David. Sizawujonga uAmaziya noDavide. So if we want to turn to 2 Chronicles 25. Sizawujonga kwincwadi yamaKronike esibini uchapter 25 ne. And we can read 1 through 16. Sizawufunda pha ku chapter 1 verse 1 to 16. Second Chronicles chapter 25 from verse 1 to 16. Or you can read this, but I'm going to summarize this for you. In verse 2, he says, Verse number 2 iti. He did what was right in the eyes of the Lord, but not wholeheartedly. Wakwenza okuhle ebusweni bukaThixo kodwa ke zange ayenze ngenhliziyo yakhe yonke. And it's talking about Amaziah. Ithetha apha ngoAmaziya. And then if we turn to 2 Kings 14, xa sithe ukujika ke siye kwincwadi yebukumkani zesibini. It says the same thing. It says he did what was right in the eyes of the Lord, but not as his father David did. And it kwathetha kwalento ithi wenza okuhle
phambi koThixo kodwa hayi njengoyise uDavide wenzayo. So these two scriptures